As an unagendized item, no response is required from the board or district staff, and no action can be taken. However, the board may instruct the superintendent to agendize the item for a future meeting. Trong cái buổi họp này thì hội đồng sẽ không có trả lời bất cứ một câu hỏi nào hoặc là không có ra một cái hành động nào hết. Nhưng mà However, the board may instruct the superintendent to agendize the item for a future meeting. Tuy nhiên là cái hội đồng sẽ hướng dẫn cái chủ tịch của hội Học Khu để có thể là làm cái điều hành cái vấn đề này trong cái buổi họp tiếp theo. Any person may address the board on any item on the meeting agenda. Bất cứ người nào cũng có thể chỉnh cho cái hội đồng biết việc chỉnh sửa bất cứ một cái mục nào ở trong cái buổi họp, lịch trình của buổi họp. Persons wishing to address the board may participate and comment as follows. In-person public comment may be made in person by filling out a public speaker request form that looks like this, is in the entrance of the boardroom. Bất cứ một người nào muốn tham gia và nhận xét thì có thể làm như sau. Những người mà tham gia ở tại chỗ hoặc coi như nhận xét tại chỗ sẽ có đến cái phòng họp và điền vào cái tờ giấy đăng ký ở cái cửa ra vào của phòng. When your name is called, please come to the podium and state your name for the record. Khi mà tên của các quý vị được gọi đó thì làm ơn trên cái sân khấu đứng và nói tên cho mọi người biết để mình thu lại. You may also raise your virtual hand in Zoom to request to speak and offer comments in real time. Có thể giơ tay ở trên mạng để có thể yêu cầu nói và nhận xét ở trên mạng trong cái thời gian của buổi họp. You will have 2 minutes to speak. Quý vị có 2 phút để nói. Persons may also fill out a speaker request form via online submission. Quý vị cũng có thể là điền vào cái mẫu và cho cái khách ở trên mạng để tham dự tại cái địa chỉ mạng như sau. Comments should be limited to no more than 1,000 characters in length. Nhận xét thì hạn chế là không được quá một độ dài, không được quá 1.000 từ. Please reference in your submission the agenda item number for your comment. Hãy coi những cái việc nộp của các bạn ở trong cái mục của lịch trình để nhận xét. Your comment will be read out loud as part of the public meeting. Nhận xét của các bạn quý vị sẽ được đọc lớn như là một phần của buổi họp. Those were the instructions. Thank you. Okay, so we are going to start with our forums here tonight. Make sure that we hear from the people in person. So the first speaker that I have, and if I mispronounce your name, I apologize in advance. Please let me know how we pronounce it correctly when you come to the podium. We have Anne Dong Vo. I can help you with that. Make sure that you press the button there. The little green light should turn into green light. It's red right now. Còn bấm cái nút ở trên máy. Cái màu xanh ở đây. There you go. And then state your name for the record, and then your 2 minutes or so. Con tên là Ánh Dương, tính gửi học khu Riêng High School. Con tên là Ánh Dương, một học sinh của trường California High School. Con viết lá thư này để muốn nói rằng cô Polett Hiền là hiệu trưởng đáng kính trọng và là niềm tự hào của trường California High School. Cô Polett là người có phẩm chất tốt đẹp, luôn đặt đạo đức lên công việc. Trong suốt thời gian 1 tuần vừa qua, cô Polett đã vắng mặt, khiến cho chúng con không biết phải sắp xếp
trưởng Polett luôn luôn đặt sự ưu tiên và sự an toàn của học sinh trường YT lên hàng đầu, vì đó là trách nhiệm của cô. Các con cảm thấy rất may mắn vì được học và giáo dục trong một môi trường an toàn. Chúng con được cô Polett tận tâm giúp đỡ khi chúng con gặp một số vấn đề khó khăn. Thỉnh thoảng cô Polett thường hay nấu ăn cho tụi con. Tuy cô không công khai những việc làm mà cô dành cho học sinh, nhưng từ tận đáy lòng chúng con cảm nhận được tình thương rất nhiều từ cô Polett. Cô Polett đã nỗ lực để có được thành tích như ngày hôm nay. Cô Polett luôn luôn quan tâm và tập trung vào sự phát triển học vấn của tất cả học sinh trường YT. Dù cho có bất cứ vấn đề gì đi nữa thì chúng con vẫn sẽ luôn ủng hộ cô hết lòng và dành tình cảm cho cô Polett. Dù cho cô Polett có bận hàng trăm công nghìn việc thì cô vẫn dành thời gian quan tâm đến học sinh. Tóm lại chúng con hoàn toàn ủng hộ cô được tiếp tục làm hiệu trưởng trường Polett High School. Chúng con rất mong muốn rằng quý vị sẽ chấp thuận cho cô Polett được trở lại làm hiệu trưởng để cô có thể đem đến những điều tốt đẹp nhất đến với học sinh và đóng góp cho cộng đồng trường học ở sân Riêng này. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Yeah. Dear Eastside Union High School, my name is Diễn. I'm one of the students of the Polett High School. I write a letter to tell you that like Miss Polett is a very like a very good principal, and then she is the pride of a Polett High School. She has a really good qualities, like admirable qualities, and she always put like people like her work on first. But like during last week, she was absent, and then that's the reason why the students and people don't know how to organize their work. She always like put the safety of the student of Polett school student on top, because that is the high priority of her. We really like feel lucky because like we could learn and be taught in a safety environment. We always like have she always like help us when we meet we are in problem, we make mistake. Sometimes like she cook for the student, even though she will not say anything about that, but she do it for the student. And from deeply inside, we feel that they receive a lot of love from Miss Polett. And we try really hard to have Miss Polett tried really hard to have those like success these days. And even though there's anything happen, we always try to support her, and hopefully that she will have like enough support so she continue to be the principal of Polett High School. We really like hope that all of you guys, the board trustees, will like accept that Miss Polett can come back to school, and then she can help students and have more contribute to the community of the school. We truly appreciate that. Thank you. Before I call the next person up, I do want to give a friendly reminder, so please, if possible, do not mention any personal names. Please say your whole comment. We want to hear everything that you have to say. Can we translate that, please? Khi mà mọi người nói, quý vị nói thì đừng có đề cập tới bất kỳ một cái câu nào chính xác. You need to go to the mic. Well, we can hear the people online. It's better if you speak closer to the mic. Oh, okay, got it. Can you repeat it one more time? Ok, khi mà quý vị mà nhận xét thì đừng đề cập đến bất kỳ một cái tên nào công khai.
Thank you, appreciate it. Okay, next person, T. Ma Lin Bat. My name is Mylan. Kính gửi học khu Union High School. Con là Mai Linh, là một học sinh của trường nhân vật Bena High School. Con viết lá thư này nhằm muốn nói những gì về cô hiệu trưởng đã mang lại những tấm gương sáng cho chúng con. Cô hiệu trưởng là một người hiệu trưởng đã làm rất tốt trong thời gian qua. Con rất thắc mắc về việc vắng mặt của cô trong thời gian vừa qua. Sự vắng mặt của cô làm cho các học sinh thắc mắc và muốn được gặp cô để được sự giúp đỡ của cô. Recording in progress. Sự giúp đỡ của cô trong những việc khó khăn ở trường. Hơn hết là đêm ca nhạc vì tương lai tuổi thơ nhằm mục đích gây quỹ cho học sinh của trường YP thì thiếu sự góp mặt của cô Polett. Việc này làm cho học sinh trường cảm thấy rất thiếu đi một phần quan trọng của đêm gây quỹ. Chúng em cảm thấy tất cả mọi người mong sự hiện diện của cô nhưng rất thất vọng cô không có ở đó. Thời gian qua em cảm thấy cô hiệu trưởng là người đóng góp rất nhiều cho trường. Cô mở lớp học may và giờ advisory cho học sinh. Đích thân cô hiệu trưởng là người dạy cho chúng em. Cô không ngần ngại bỏ tiền túi ra để mua dụng cụ để tụi em được học may. Trong những lúc được làm việc chung với cô hiệu trưởng, em cảm thấy cô hiệu trưởng là hiệu trưởng tốt nhất mà em từng gặp. Cô luôn quan tâm học sinh, luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể dành cho học sinh của mình bằng cách cô mở Saturday School cho học sinh để make up những ngày mà học sinh nghỉ. Chính tay cô vào bếp để nấu những phần ăn cho học sinh của mình. Cô dạy chúng em cách mời mua vé khi vào từng tiệm quán ăn như tiệm cắt tóc, quán trà sữa. Cô luôn quan tâm và lo sợ rằng chúng em sẽ bị đói, mệt và cô luôn nhắc nhở chúng em là ăn uống đúng giờ. Qua những việc trên, em thấy cô hiệu trưởng là người rất thương học sinh của mình. Em mong cô luôn giúp đỡ những học sinh của trường, không riêng gì học sinh Việt Nam. Sau những gì em chia sẻ trên, em mong rằng cô hiệu trưởng được quay lại trường và được tiếp tục là cô hiệu trưởng của trường Giáo Ban. My name is Malin Thap and I am one of the students of the Yababuna High School. I wrote this letter to tell you that what Miss Polett did and bring to us, and then she's one of our role model. She's one of the principal that did really good job. The last years, I have I wonder why she's wonder about her absence so day, and we always like to meet her in order to help her to pass those difficult times. There will be a nice day, fundraising nice day for the purpose is for the growth, the future of the young people, to fundraiser for the Yababuna. But it is but she's not there. She's absent. She was absent. This makes us feel that the fundraising day is missing something very important. We love to have her presence and really feel disappointed when we didn't see her. During those Recording in progress. the last year, I feel that she had a lot of contribution for the school. She opened a sewing class for the students, and she is the person who will teach us. She spent money from her pocket to buy some material for us in order to do the sewing class. Whenever I have a time to work and I have a chance to work with Miss Polett, I think that she is one of the best principal I have ever met.
she always pay attention to us and make a good condition for us to grow. And then she opened even though the class on Saturday. So and then she go and cook for us. She taught us how to invite person to buy the ticket when we get into a restaurant, when the haircut or like some of the boba shop. She always like care and then always worry that we might be hungry or tired. That's why she always like ask us and then like tell us like we need to eat. From those work she did for us, it shows that she is a principal that really love the student of hers. She always like kept every student in the classroom, not only Vietnamese student. With my share of work, I hope that Ms. Polett can return to school and continue to be the principal of our school. Thank you. Okay, all right, we got a good amount of people here today, so I'm going to call 3 at a time. That doesn't mean that 3 comes at once. Just be ready to hear your name. When the person leaves, be ready to come on up. I'll also repeat it one more time, just in case you need a reminder. Actually, the person like that is next can take over the next time to microphone. That's fine. Can we repeat that in Vietnamese? That I'll call a few people at a time, so one person can come here and the other person can sit there so that we can. Cô sẽ gọi cỡ chừng 3 người, mà nếu mà một người lên phát biểu thì có thể một người, 2 người, 1 giờ. You can do poetry and one facilitator way, right? Yes. Một Yes. người nói, một người ngồi chờ. Thank you. So the next 3 we have are Kim No, Mon Nhi, and Nam Nguyen. So Kim No is first. Say it again, please. There you go. Right. My name is Chiều. Em xin đại diện cho thầy chị Dương để nói lên nét thư này. Kính gửi học cô Polett Hiền High School và yêu cầu học cô Polett Hiền High School cho cô hiệu trưởng trở lại trường. Bởi vì hơn một tuần vừa qua, trường Gia Đông High School chúng em rất cần cô để cô có thể quay lại trường và tiếp tục làm hiệu trưởng. Bởi vì một người lúc nào cũng năng nổ và tích cực với học sinh như cô để lãnh đạo ngôi trường này và thúc đẩy không chỉ riêng những em học sinh người Việt và những em học sinh khác. Sự có mặt của cô hiệu trưởng để giúp chúng em càng ngày càng phát triển đi lên. Nếu như trong trường không có cô hiệu trưởng thì chúng em như ngôi nhà không hồn. Trong hơn một tuần qua em không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng sắp tới lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh sắp tới và ngôi trường chúng em chưa chuẩn bị được gì. Bởi vì phải có cô hiệu trưởng để sắp xếp và đưa ra ý tưởng và chỉ đạo tất cả các em học sinh để làm mọi thứ. Chúng em thật sự rất cần cô hiệu trưởng quay lại về trường và tiếp tục với công việc của mình để giúp đỡ tất cả các em học sinh trong trường. Để các em học sinh trong trường này có thể an tâm để lúc nào cũng năng nổ đi học. Bởi vì cô hiệu trưởng là người giúp những học sinh Việt Nam như chúng em rất nhiều về tất cả mọi thứ. Cô là người rất dễ thương và vui tính với tất cả các em học sinh chung. Em rất yêu quý cô và mong rằng học cô Polett Hiền High School cho cô hiệu trưởng quay lại trường Gia Đông High School nhanh chóng nhất có thể để chúng em có thể chuẩn bị cho những vấn đề sắp tới và còn nhiều vấn đề khác nữa. High School. This is like my request for my principal to be back because like last week High School really need her to go back, return and be our principal. She is always very like energetic and with the
with the student. She lead the school and then promote everybody, not only Vietnamese students but also the other students in the school. Her presence will already help us to progress. It looks like if we don't have her, it's like the house doesn't have any columns or pillars, so it cannot stand. We need her for Thanksgiving because Thanksgiving and Christmas coming up, and we couldn't prepare anything because she's not there. We really need her. In order to have the students in the school feel safe and happy and then try to their best to study, we need the principal to help us, and then because she's really nice and very she's very nice with every student. We really love her and hope that the Eastside Union School can let her to go back to Vietnam as soon as possible, so we can be prepared for some problem, some next problem, and then something some matter, and all the matter need to be solved at the Vietnam High School. Thank you. Next speaker, Mommy. My name is Mộng Nhi. Em tên là Mộng Nhi. Em xin thay mặt bạn Thủy Nguyễn để đọc lá thơ này. Kính gửi bạn Ủy viên giáo dục Học Khu Eastside. Hơn một tuần nay em đã cảm thấy thiếu vắng hình bóng của cô hiệu trưởng những ngày qua. Em đi học cũng luôn thấy thiếu một thứ gì đó mà hàng ngày em luôn quen thuộc. Cô luôn là một người cô tận tình giúp đỡ học sinh và đóng góp nhiều cho nhà trường. Em luôn cảm thấy gần gũi vì cô hay quan tâm và động viên em. Mỗi năm vào những ngày gần đến lễ tạ ơn, cô thường kêu gọi học sinh phụ giúp cô nấu ăn cho các học sinh vào ngày thứ 6 trước ngày lễ. Nhưng năm nay sắp đến lễ tạ ơn nhưng em vẫn không thấy cô và những kế hoạch như mọi năm. Vừa qua là ngày 12 tháng 11, trường có một đêm gây quỹ cho học sinh lớp 12 do cô tổ chức. Nhưng vì một lý do nào đó, cô đã không tham dự để làm cho quan khách và học sinh có những thắc mắc về sự vắng mặt của cô. Nhưng những lớp may vá của cô cũng dần được bị hủy bỏ vì không có sự hiện diện của cô. Có thể đối với những người khác, công sức của cô đã bỏ ra chỉ là nhiệm vụ của vai trò hiệu trưởng. Nhưng đối với em, đó là những thứ quý giá nhất mà em đã được học để chuẩn bị để bước vào đời. Ngoài những môn học cần thiết trên trường, cô vẫn luôn là một người lãnh đạo tốt, luôn dẫn dắt em đi đúng phương hướng. Đối với em, cô hiệu trưởng là một thành viên trong một gia đình. Cô không nổi la mắng khi em làm điều đó chưa đúng, mà vẫn luôn kiên nhẫn và tận tâm chỉ bảo. Em rất biết ơn về những đóng góp mà cô đã làm cho mọi người cũng như trường trung học Yavamana. Cô luôn là một phần làm cho trường trung học Yavamana trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Em mong Ủy ban giáo dục khu Eastside tìm hiểu lý do cô hiệu trưởng đã không có mặt. Em xin cảm ơn Ủy ban giáo dục khu Eastside đã dành thời gian nghe bức thư này. Em xin chúc Ủy ban giáo dục khu Eastside có một kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Dear Eastside Union District Educational Board, my name is Tiến. I'm a 10th student of Yavamana High School. In this week and more than a week, we feel that we felt the action of her during the day. I went to school, but I will always feel that I'm missing something. That I get used to, I'm accustomed to. She always helping students and contribute a lot for the school. I feel that I'm really close to her because she always pay attention, encourage me. Whenever I feel embarrassed and I do not know what to do. Every year when it's close to Thanksgiving,
She always ask us to help to cook with her for the students on the Friday before the holiday. But this year, when the Thanksgiving is coming by, is it close by, I don't see her, and then we cannot do every plan as every year. On November 12th, last November 12th, there is a fundraiser party for the student that was held by her, but for some reason she couldn't attend. So it made all of the guests and the students wonder why she couldn't be there. Those her sewing classes was often canceled because she couldn't be there. To other people, it might be her contribution to justice because of her responsible as a principal. But to me, it's one of the most valuable things I can teach and in order to prepare the step into life. Besides that, those we need to learn in school. She always one of the best leaders to lead me on my educational path. With me, she's a part of she's a member in my family. Whenever she scold me because I did something not wrong. No, she did scold me when I did something not wrong. She always paid attention to show me how to do it. I'm really thankful for all of her contribution and support for me and everybody in the school. She always a part of the Vietnam school and made the school name better and better. I hope that all of the members and in the design educational for investigate and look for the reason why she cannot be at Yapaguna school. Thank you very much for everybody to pay attention, to take time to read this letter. I wish that all of the members of the educational Israel Science School have a very good Thanksgiving, happily, and with your family and relatives. Thank you. Thank you. Okay, so we have Nguyen, is that right? Come on up. And as he's walking up, the next word, Huey, Kwok, Tien, Pham, and Hong Kong. Kính thưa học khu Israel High School, em tên là Nam Nguyễn. Khi nghe tin cô gặp vấn đề về chức vụ hiệu trưởng của trường Baby, con cảm thấy rất buồn. Cô đã phải làm gì để cải thiện những phản ánh trách móc quá đáng như vậy? Con không muốn nghĩ đến một ngày nào đó cô không còn là hiệu trưởng của trường nữa, vì điều đó đối với con là một cơn sốc. Đối với con, cô luôn là một người hiền lành và tốt bụng. Cô luôn tận tình giúp đỡ học sinh hết mức có thể. Cô luôn dành mọi điều tốt nhất cho học sinh và cố gắng đem lại những hình ảnh tốt đẹp và yên bình cho trường YB. Con còn biết được rằng cô luôn ủng hộ về tiền bạc cho các bạn BSA hoặc những lớp khác trong trường khi các bạn không đủ kinh phí. Thậm chí cô còn thưởng cho các bạn đã tận tình giúp đỡ cô. Cô luôn ủng hộ và giúp đỡ các bạn trong lớp trường và trong lớp. Cô luôn dành cho các bạn một tinh thần rằng phải học thật giỏi, thật tốt để có thể trở thành một người giỏi giang. Mà những ngày trước khi nghỉ lễ, cô còn được hay ghé qua những lớp học để chúc các học sinh có một kỳ nghỉ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Liệu có bao nhiêu người hiệu trưởng làm được vui cô ấy? Vậy thì lý do gì lại phản ánh về chức hiệu trưởng của cô một cách quá đáng như vậy? Nếu cô ấy nghĩ công việc này thì trường YB sẽ ra làm sao? Hiệu trưởng mới liệu có tốt và yêu thương học sinh được như cô? Không chỉ riêng con mà các bạn khác làm cho office, cho các lớp và cả trong trường sẽ rất buồn và thất vọng khi cô không còn làm hiệu trưởng của tụi con nữa. Tụi con thật sự không muốn điều này xảy ra. Con biết ý kiến của con sẽ không giúp ích được gì nhiều, nhưng nếu mà con và các bạn trong trường sẽ làm mọi cách để cô muốn luôn là hiệu trưởng của trường YB. Con và tất cả mọi người thật sự yêu quý cô. Tụi con mong hiện giờ và khi về già cô sẽ là hiệu trưởng của trường, vì đã cho nước này không dễ gì tìm được một người hiệu trưởng có đức tính tốt và yêu thương như cô. Cảm ơn vì đã lắng nghe.
What did she do so that she had to suffer the criticism like that? I didn't want to think of one day she would not be our principal anymore, and this will be a shock for me. With me, she always she will care for us, and she's a kind one. She always help students when she can. She said every best thing for the student, and it's always she's a really good figure at the school. She always supports us financially when VSA club or other clubs in the school doesn't have enough funding. She always wow us, and then she always help us. She support the school, the students in class and in the classroom. She always tells people that we need to study hard and be a good student in order to be as good as she is one day. To prepare for the holidays, she always go around and wish the students have a really happy and joyful with the family. We wonder how many people can do just like her. So that's the reason why there's any reason that people talk about her like that. If she is not the principal anymore, Jepapuna High School, what will happen to Jepapuna High School? The new principal is as good as her and love the student as her. Not only me, but other students in the office, in the class, in the school will feel really sad and disappointed when she will no longer be the school principal. We really don't want this to happen. I know my idea might not have that much, but if we could, every student in the school will do something to help her to still be our principal. Because all of us, they really love her. We always talk for now, until she's turning old or getting older, she's still the principal of Jepapuna. Because in America, it's not easy to find a principal that have a really good quality and then good and love all the students like our principal. Thank you. Okay, again, the next week, Q, Quap, Tiến, Am, Hoang, Hoa. Tiếp theo học khu Union High School, em tên là Hay Quá, là một học sinh ở trường Can you state your name for the record, please? My name is Hay Quá. Em và cả trường muốn cô hiệu trưởng quay lại trường Jepapuna High School làm việc. Lý do chúng em luôn nghĩ cô đã có chuyện gì đó và mong cô sẽ quay lại vào những ngày sắp tới. Và em cảm thấy điều đó là điều khó xảy ra. Cô hiệu trưởng luôn trò chuyện với chúng em và cô chỉ cho em chọn trường college sao cho phù hợp với bản thân em. Cô hiệu trưởng là một người tràn đầy năng lượng khiến cho tụi em có một tinh thần thoải mái khi làm việc và học tập chung với cô. Cô là nền móng cho trường, làm cho trường có nhiều thành tựu và những năm qua sự thành tựu của trường tăng lên rất nhiều. Đó là sự thành công khi cô hiệu trưởng bắt đầu vào trường làm việc. Đối với em trước cô như nhà trước cô, khiến cho tụi em không phấn chí khi không có cô và những lễ Noel và lễ tạ ơn. Cô cũng là người tạo ra những hoạt động thiên chí làm cho trường đẹp hơn và nổi bật hơn với những trường khác. Cô là một người tạo ra nhiều hoạt động giúp em đoàn kết được với nhau và tạo cho chúng em nhiều lợi ích khi chơi chung với nhau. Điều mà chúng em thắc mắc đó là vào ngày gây quỹ của trường, ai cũng có mặt nhưng cô là người vắng mặt vì cô là người tạo ra chương trình gây quỹ. Đây là
lý do khiến cho mọi người hoang mang và ngay cả em cũng vậy. Sự có mặt của cô luôn lay ý chí của tất cả học sinh, trước cô là một buổi trường nói chung và học sinh người Việt nói riêng. Cả trường và học sinh người Việt đang rất cần cô hiệu trưởng quay lại trường để có thể giải quyết nhiều vấn đề đang cần giải quyết và những sự kiện sắp tới. Chúng em cần cô làm hiệu trưởng cho trường Jebabuna High School. High School. My name is Phước. I'm one of the students of Jebabuna. I and the whole school would like the principal to be back to return to Jebabuna school to work. There's like a lot of reasons. First, we thought that she had something happen, and but we hope that she will return to school in the future, really close. And but I feel that is one thing that is not is difficult to happen. She's one of the person who always talk to us, and then she show me how to choose the best college suitable to myself. She's a very energetic person and make it feel really comfortable when we work and study with her. She's one of the best for the school, and then next school have more progress and more success during those years. And we believe that her success, and the success of school will really increase when she started to work for the school. With me, the absence of her make us feel that we don't have any thing. We feel that we couldn't learn when she was not there. Those days on Christmas and Thanksgiving, she's the person who always prepare on activity, decoration activity to make the school more beautiful than the other school. She always create activity to help us to be with each other and make us have more benefits when we play together. The thing we wonder is that those funding day, everybody can be there, but she's absent. She's the person who created the fund, but she was not there. That's the reason why much people worry, and even me. The absence of her is much people worry all of the students. Without her, there's a miss for the whole student and especially Vietnamese student. The whole student and Vietnamese student, really need her. We need her to return to the school in order to solve all of the problems that need to be solved and all of the events will coming next. We need her to continue to be the school, the principal of the Jebabuna High School. Thank you. Okay, can I call on the speaker before, I know we have Tien and Hong Hua. But can we get Megan Williams to speak right now? Would it be possible? That's me. Yeah, can we get Megan Williams Yes. as next? Yes. And then that same order. I'm sorry. Oh, Megan Williams, sir. Megan Williams? Megan trước. No, Megan Williams. Sorry, I'm sorry for the confusion. My apologies. Good evening, the Board of Trustees. My name is Megan Williams. I am the woman leader in the community. I also the reporter to our Vietnamese organization of report media. So the first thing I'd like to ask the board. I'm asking the board to take a good look at the media report we did send to you to your email to show how manipulated things happen. The second is Mary have done her best duty as a resident. So I hope you guys look through all the things and before you make any decision for Mary first. Thank you.
Thank you. Great. Now, Tian Pham. Tian. That's you. I am so sorry for the confusion. That's okay. Thank you for your patience. Thank you. I think first of all, I have to say a quick comment for the school district. We are working with the school district for 31 years, and today I see a beautiful translation from her and from the board allow her to give us communication very important. All right. Good evening, ladies and gentlemen, members of the Eastside Union High School District and the superintendent. My name is Tian Pham, a former teacher and counselor at Eastside Union High School District for 31 years. I am reading this letter to support the excellent and effective principal of Union High School. The principal has demonstrated committed to improving students' learning by her genuine love and care for them. She also created a positive and collaborative work environment for her staff in making commitment with them to succeed in the school's mission. For the last 10 years, I have been a retired Eastside Union staff member and an active member of our community. I have had the privilege of working closely with the principal in various district and community meetings over the years. She closely follows the district protocols, including all details of the facilitron process in making reservation of the district facilities for the community. I firmly believe that the conflict between the venerable and principal is a misunderstanding, and they can resolve through open communication and understanding each other's perspectives. In conclusion, I strongly endorse the principal's continued leadership at Union High School, and she will work closely to solve some misunderstanding and find the solution to support the venerable and his request to use the gym at Union High School in the future. And after all of this speaking in English, in my broken English, the reading it, I would like to add a little bit of Vietnamese culture proverbs in my conclusion. And in Vietnamese, we have the proverb say, đẹp lòng cho cả hai bên. Then the meaning is that when we have the two sides kind of having problems, maybe because of misunderstanding or maybe because we don't really know how to do so, and that kind of confuse and cause problems. We hope that if we can bring the principal and the venerable back to the table and discuss and work well together, I think that's another educational process that we need to go through in order to work with the ethnic community. So thank you very much, Mr. Superintendent and the school board. Appreciate that. Thank you. There we go. Good evening, the board of trustees. Press the button so it turns green. There you go. Yeah, okay. Thank you very much for having me to be here with you. Good evening, the board trustees and Mr. Superintendent, Vanessa, and thank you very much for your email to me. Okay, so first of all, I have two versions for you, and I read the English first. Okay. I urge the school district to expedite the investigation into the ongoing issues surrounding the conflict between the venerable and the YB principal. It is with great concern for the well-being of our students and the overall harmony within our community that I urge the prompt resolution of this matter. The principal in question has demonstrated unwavering dedication to the betterment of our educational system, and her abrupt removal has left a void that is deeply felt by both students and parents alike. We firmly believe that this case is just a misunderstanding, one that requires thorough yet swift examination to unveil the truth.
The impact of this conflict is not only felt within the school walls, but resonates throughout our entire community, affecting the very fabric of our collective well-being. Reinstating the principal to her rightful position is not just an act of justice, but a necessary step toward restoring the harmony and cohesion that our community so desperately needs. Our students deserve stability and continuity in their education, and our community deserves leaders who can navigate conflicts with grace and diplomacy. I implore the school district to prioritize this investigation, not only for the sake of the principal, but for the sake of the entire community that relies on the strength and integrity of our educational institutions. Thank you very much. Thank you, sir. The next three people we have here are Tuong Ha-Fong, Van Tuan, and Tuong Hong. So, go ahead, sir. Anh Hà Phong Đức. Thưa tôi đến đây ngày hôm nay để có vài lời. Tôi nhận thấy là cô Polett là một người hiệu trưởng rất là tốt, rất là làm lợi ích cho học sinh và trường qua đi. Tôi mong rằng quý vị nên tiếp tục lưu giữ cô để làm lợi ích cho cộng đồng ở đây và cho học sinh của trường. Cảm ơn tất cả. I'm here today to share some idea. She's one of the good and caring person, so I hope that we should keep her in order to have her to bring more benefits to the whole communities and the school. Thank you. Kính thưa quý vị đang đại diện ngồi, con khu đang ngồi ở trên trụ tọa. Tôi là một cư dân của thành phố Santa Fe, tên tôi là Hồng Tuấn. Tôi đến đây để bày tỏ tấm lòng tôi support cho cô hiệu trưởng trường trung học Quan. Tôi rất tự hào trong 13 tháng đã trôi qua. Đến ngày hôm nay tôi vẫn support cô vì cô là người tận tâm và có trách nhiệm đối với học sinh. Xin quý vị khẩn thiết cầu mong quý vị để cô sớm trở lại trường để phục vụ các em. Một ngôi nhà không thể nào thiếu vắng người mẹ quá lâu. Theo tôi được nghĩ, cô ta có thể phạm vi lỗi lầm gì đó, nhưng mà mong quý vị hãy quên đi những việc và cho cô sớm trở lại. Vì đối với người Việt Nam chúng tôi có rất nhiều cái dị biệt với cộng đồng thế giới khác, và chúng tôi đến đây có tính cách khác. Và tôi rất hân hạnh ngồi ở đây có hai người Việt đã là cô Học Khu. Thì những lời tôi nói cũng muốn và lần cuối cùng mong quý vị cho người mẹ sống lại, trở lại với các con để dìu dắt các con. Xin chào quý vị. Excuse me, sir. Excuse me, sir. And if he can repeat his name, please, for the record. I am Tuong Văn. Tuong Văn is a resident of San Jose. I am always support her, and then even though I only 13 months, and I always support her. I wish she could return back to be a principal. The family couldn't be missing the mom. The house, all the family, they need her. Please forget what happened, and we hope that she could be returned to the school. Thank you. Van Tuan. Trước tiên chúng tôi xin thân chào quý vị ủy viên Học Khu Ít Sản. Tôi là Hoàng Thướng, một trong những vị lãnh đạo của Hội đoàn Cộng đồng Việt Nam Tây Bắc California. Kính thưa quý vị, chúng tôi thường xuyên liên lạc và tiếp xúc với cô hiệu trưởng trường Quảng Bình.
và chúng tôi nhận thấy rằng cô là một người rất lịch sự và luôn luôn nhã nhặn ôn hòa với tất cả mọi người và giải quyết công việc một cách rất là thoải mái và có thể đem đến sự đồng lòng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Và chúng tôi đến đây để ủng hộ cho cô hiệu trưởng được tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng của trường Trung học Hòa Bình. Và đó là tất cả những tấm lòng của những người Việt Nam của chúng tôi đang sống tại thành phố San Jose. Và các học sinh đã phát biểu trước tôi, đó là những tấm lòng đối với cô hiệu trưởng trường Hòa Bình. Và một lần cuối, chúng tôi xin quý vị hãy tôn trọng lẽ phải và sự thật. Cảm ơn tất cả quý vị. Hi, I'm Andrew and I'm teacher of Northern California. I always contact and talk to the principal. She's very polite and nice to every people. She always show the problem nicely, and she always support us. With that, we all hope that she can return to be the principal. All of me and all of the students before me, we all need support from her and love her to be back. Please respect the truth. Thank you. Thank you. Okay, do I have Peter in the way? I want to make sure that it's Peter, because I feel like some of the names are getting... Are you Peter? Yes. Come on up, Peter. The floor is yours. It's Peter. Yeah, it's easier for us, Peter. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. I am Peter Nguyen, the president of Young Generation of Republic Vietnam. In late September this year, there was an unfound plan that YB High School has scanned a security deposit from Phước Đức Temple and subsequently canceled the lease agreement. To address this rumor and seek for resolution, a press conference was organized on October 23rd, 23 by me. However, someone from Phước Đức Temple reported to the board meeting on November 2nd this year that Mr. Polett wore a military uniform in the press conference on October 23rd, 2023. That uniform made them worry for their safety. Actually, I just reconfirmed that Ms. Polett just wearing an outfit, and that outfit she wearing in many events in Vietnamese community. And she had taken photo with Ms. Bunley and Mr. Hay Glenn on his campaign. And I also reconfirmed that Ms. Polett, not a member of Vietnamese Association Vietnamese Generation. She's not a member of any Vietnamese community in Vietnamese community. That's all. Thank you. Thank you, Peter. Do we have Kim Lee? Kim Lee. No Kim Lee. Okay. Hong Lee. Oh wait, sorry. I'm sorry. Are you Kim? Yes, I am. Good evening, everyone. Dear board member, the superintendent, and the lawyers. My name is Kim Lee. They're talking about how the member of the Phước Đức Temple, after the principal letter was sent out for declaring that she had been audited, our faculty were attacked really skill and crisis even more severely than before. So let's ask the way-leader board of the director, justice, world fairness. We are the wisdom, and now the group of the principal continue to defend us even more. So if we don't show the problem fairly and honestly, we will have to continue to go further to demand justice. Because this is the free country, and we were oppressed and forced into the deal end path. We must protest and we not stop here. I know a lot of the parents in the community feedback to us that the former principal, Mr. Quinn, has been the principal for so many years, and performed a very good job, nice and kind.
have any problem at all in many years. But since the current principal took over the YB High School, she created so many problems, drama, rap, politics, stirred up and divided the community. I'm wondering why the principal has gone on to the public community president. What needs to be the result for the YB High School only? For example, the Phước Đức Temple had a letter was sent out last night to the Vietnamese community. Finally, I hope the justice will be fair and the equal treatment. Thank you so much. Thank you, Ken. Jenny Nguyen? Do I have Jenny Nguyen? Jenny? Good evening, dear board members, superintendents, and lawyer. My name is Jenny Nguyen. We are here tonight because the letter of the principal sent out to the community last night. I really want to know why school district's determination of the right and wrong is relevant to the community. It is because the principal rely on the majority of the communities, association, and expert pressure to uphold justice. How come we send out so many evidence, but we still get any response? But on the principal side, they keep attaching every day on YouTube, and then people try to protest, and then so many. And then we are very worried and scared and concerned about this situation. So if we don't get the response soon, we will need the main media, stream media, and legal action as soon as possible to help us, because we can't sleep at night. They keep doing border. They use the Vietnamese media to attach us. So the temple closed because this situation. These are very serious. And then we need to return justice, honor, and justice to the Parenda and all the supporters. All we want for just one thing, the principal. If she falls, she just opened the press conference, like she said, just say sorry, and then give us back. That's so simple, because in the video, the press conference on October 21st, she said if she made a wrong, she will say sorry. That's all we need. And then as I know, a lot of parents in the community feedback to us that the former president, T.H., has been the principal so many years and performed very good job, nice and kind. He didn't have any problem at all in many years. But since the current principal took over YB High School, she created many problems, drama, track politics. Your time is up, ma'am. Okay. Thank you. And this is the letter she passed out last night. Thank you. Okay, our next person, Phong Nguyen. She checked. Phong Nguyen? Okay. Remember, please state your names for the record as soon as you all come up and start speaking. Thank you. Can you repeat that for me, please? Chị nói cái tên đó để mình biết cho vui. Dear all members, superintendent and all, my name is Phương Nguyên. Phật tử chùa Phước Đức chúng tôi đã nhận được khắp nơi báo chí, mạng xã hội, lá thư cô hiệu trưởng gửi ra và tuyên bố đã được phục chức với lời lẽ rất kiêu ngạo và tự hào vì những gì cô hiệu trưởng gây ra mà chưa xét xử, gây nên cuộc xáo động lớn và mất niềm tin của tín đồ Phật giáo và luật pháp công lý công bằng ở đâu. Ngoài ra, những người ủng hộ cô hiệu trưởng càng chửi bới, hăm dọa, vu khống và tăng mức độ chống phá chùa Phước Đức nhiều hơn nữa.
Chúng tôi rất lo sợ sẽ có cuộc bạo động xảy ra, rất mong ban giám đốc và luật sư hãy xét xử công bằng và trả lại danh dự cho chùa Phước Đức. Thank you very much. Dear board member, superintendent, my name is Riêng. I'm one of the Buddhists of the member of the Phước Đức Temple. We already received a letter from the principal sending out said that she was already get her position back with very brightly about that because of what she did, and there's nothing to be judged about what she did. It's already back, and the member of the Buddhists of the temple lose the our hope about the fairness and the equalness, and where are they? Besides the person who support the principle, besides those person who support the principle, scold us and then say kind of have attacked the temple, Phước Đức temple more and more. We worry that will be some violence happen. So we would like the board and the lawyer have to solve it fairly and give us back our right for the Phước Đức, the fairly for the Phước Đức temple. Thank you very much. Thank you. Okay, let's continue with the three. Hong Annie Tran, Henry Nguyen, and Tim Nguyen. So starting with Hong Annie Tran. Good evening, board member. I am Hong Tran. I am here today again requesting the board member, lawyer, and superintendent, please resolve the problem as soon as possible because the principal hold the press conference to explain facility rental, but she intentionally let her optical group accuse the monk Tiến at the community mall. In the press conference, the principal introduced herself as a Catholic. The issue now leads to the universal problem because the principal brought to the school issue to the public. That also caused one of the YouTubers have been attacked, harassed, and elimination. The monk, me, who is sponsor to the fundraiser event. I'm the only sponsor for the event. But now he harassing, he put a lot of harass me and attack on my Facebook. My question is, it is discrimination religion? Please again investigate and give us fairness. I believe that the justice will prevail. I am confident that the East Side District will do the right thing to the school, the student, and us. Thank you so much. Good evening, Superintendent and board member. I'm here again. Yesterday, the YB High School principal returned to work letter that spread over the Facebook everywhere on the Facebook. And we're wondering why she is returning to work once he's still under investigating. We believe that we provide more than enough information, evidence to all of you. We already sent out a lot of information and evidence for all of you. And she didn't accept what her
her mistake is, and she start calling out from a rumor, and so she says she heard from radio, sometimes it's from some person, sometimes it's from Netviet, and so who going to trust her again, whatever she going to say? I agree with her supporter that mentioned that this is small thing about renting the facility. So she and the monks should sit down and resolve the issue, but she's not. She bring it up to the political group, held a conference, and I want to confirm with the leader of the political group that he said that she is not in the belong to that group, but this is what she said. And her member, lắng, also interviewed her the board member. Sorry. Time is up, sir. So you have that, right? Yes. So both of them confirm seeing the member of that political group. Okay. Yeah. Thank you. Your 2 minutes are up, sir. Fast? Yes, I'm sorry. Thank you. I have a lot of things to say. You could override it if you want. He can leave his speech with us. Use the microphone. Yeah. 10 away. Dear board member, my name is Chiều. I am a parent of children in the East Side Unified School District for a long time, and I thank you for the East Side District had built up the education system compared to all the districts. I think this side still continue the best. Based on we focus on the education, nothing else. So based on that, I support with the principal YB because she made the decision by call of the education, by the children, by the future of the Vietnamese student, nothing else. I know school had a lot of activity, but this period of economic crisis, so the financial very important to develop a program for the student. As you know, a lot of students in the YB say about a lot of activity at the YB student, and as you know, just mentioned, so some YB have a lot of activity to help poor children, homeless students, especially homeless students, as you know that, and all the program after school, but not only for YB high school, but all the school you can contact with the counselor of the YB to support all the parents, mostly Vietnamese parents. All the district don't have a lot of the Vietnamese translation. Thank you, sir. So finally, I support with the YB principal. Thank you. Thank you, sir. Okay, the next 3 people, Hong Lee. Is Hong Lee here? Hong Lee. New T. Nguyen. New T. Nguyen. Is that you? Okay. And then Ton Nguyen. Great. We got the right people. Please make sure you say your name at the beginning. State your name for the record, please. Yeah, my name is Hong Lee.
Good evening, dear board member, superintendent, and lawyer. I am a member of a Buddhist association at Phước Đức Temple. Now our community has been stirred up by the principal hatred of war and vandalism, stirring up many associations to defend this wrong. So we are the victims in this incident. I would like to ask where justice lies since we live in a free country. The principal thinks she is the one with the power to judge. Anyone and all communities must listen because she is the first Vietnamese female principal, so she has that authority. We respectfully ask the superintendent and lawyer to review carefully and fairly for us. Our young generation always looked up to the principal as a good role model, but her behavior was so bad. During the press conference, I just wonder how she got all that information or by the rumors, not the facts. Her tone of voice sounds very angry and discriminating because we are Buddhists. Finally, I hope justice will be fair and equal treatment. The principal lost her noble image in my heart. Through the live stream, she gave a presentation wearing a military uniform, not a principal uniform. The principal was so aggressive and pointed and spoke so loudly that it scared me. So thank you. Thank you. New Tina. Dear board member, tôi tên là Nữ Thị Nguyễn, pháp danh là Diệu Tịnh, là Phật tử của chùa Phước Đức do thầy Thích Lệ Tịnh là trụ trì. Tôi xin trình bày sự việc như sau. Vừa qua thầy Thích Lệ Tịnh có đến trường Yabamuna để mướn chỗ gây quỹ làm công tác từ thiện, tổ chức vào ngày 11 tháng 11 2023. Tuy đã đóng tiền là 915 đô là để tiền deposit, nhưng khoảng 3 tuần sau thì được biết trường không approve. Vì vậy, thầy Thích Lệ Tịnh đã đi mướn chỗ khác ở thành phố Mipita. Mặc dù mướn nơi này vượt xa, tốn kém hơn vì ít chỗ hơn, thì thầy Thích Lệ Tịnh cũng không phàn nàn gì. Và ngày tổ chức là ngày 12 tháng 11 2023. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng của Yababuna đã cùng với hậu vệ Việt Nam Cộng hòa và cảnh sát quốc gia tổ chức họp báo với nội dung thực hư chùa Phước Đức San Jose thuê mướn chỗ gây quỹ từ thiện bị cancel. Trong cuộc họp báo, tôi thấy cô hiệu trưởng mặc đồ quân nhân nhưng giải thích câu chuyện với tư cách là một hiệu trưởng. Và sau đó một cô trong hội hậu duệ để chụp mũ cho là thầy Thích Lệ Tịnh là sư quốc danh. Trong thời gian này cũng có Facebook tên là Đuôi Vượng lên livestream vu khống thầy Thích Lệ Tịnh là sư quốc danh. Và sau đó liên tục làm những video chửi bới về quy chụp thầy trụ trì là sư quốc danh. Điều này làm những Phật tử chúng tôi rất hoang mang và sợ hãi. Là một Phật tử đã đi đến chùa để tụng kinh và cầu nguyện cho gia đình bình an, thế giới tất cả đều bình an, không còn chiến tranh bệnh tật, thiên tai quả vạn, nhất là vừa qua dịch Covid. Tôi cảm thấy mặc dù ở đất Mỹ quyền tự do tôn giáo rất là được tôn trọng, nhưng điều này đã làm tôi thật sự thất vọng. Quyền tự do tôn giáo của tôi đã bị đe dọa. Sau những vụ việc, ngày 2 tháng 11, 23 chúng tôi có đến Eastside Urban High School District để yêu cầu mọi học khu giải quyết, nhưng đến nay chúng tôi chưa nhận được tin tức gì. Như vậy là chùa đã làm sai điều gì? Nếu cô hiệu trưởng làm như vậy mà quý vị xét không có lỗi, thì sau này chùa Phước Đức khó mà tồn tại ở San Jose, vì ở cộng đồng sẽ quy chụp chùa Phước Đức là Please, so that we can translate that. Finish your sentence. Oh, you did. Okay. 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 We'll get it in translation for sure if there is like part of the sentence missing. Okay, but there's a lot, so and you do all of that? Wait, yeah, you have 2 minutes. So we'll do the timer. Well, the timer